amachama lungi yona gyosinzidde okubanga otwegaseko olunaku luno. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Lunaku lwakubiri kavuna akadde katuuka essaawa eno kukakasanga bukakasa program yo enganzi the sharp talk ebeerego byomumale ku mayengo ga TV yo. Anyway, STV Select for Fun tusinzidde ku kizimbe kitibwa Sky Complex mu kibuga Kampala mu Gombale Makindye okuba particular wane Buziga wetuli okubanga tukuweereza. Nze Haji Kazibu Bashir Mbazira mbeerawo ne timu enene gye tutambuza naye emirimu gino nenga ensonga enkulu ebeera ya Joseph Tamale Mirundi mutabani wa Yohana Mirundi ne Mole Namatov proudly arrogant yaleeta engombo ya ngalabi ngombo y'okwekuba ku mutwe n'ebirala bingi nnyo ayogedde ku ba Mafia okumala ebbanga ddene ddala simanyi wabatuusiza muzeeyi nsanyusa okuba naawe gali naye nfuna amasimu mangi nga bagamba nti temukyawulirwa nnyo mu some programs check it kiri technical find out if it is even technical nze mbategeera nti programu amasanyalaze gavaako bwenvaako ne gaddako bayinza okudda mu byuma byammwe omwo ne babizanyiramu abaki benjogeddeko bonna ba Mafia yes nze bwe nategeerera nti obusanuzi baweddeko was to plot to kill me. They had reached that? Yes. Naye Tumukunde n'abagamba nti baze mbambawulira Tumukunde yabaga nti oyo omusajja abayamba nnyo. First of all akwata ebintu bya opposition byali badde bakubya n'abineutralizing ate wammwe yate nga yabisoose tu has consolidated Museveni biri byonna mubizanyiremu naye at least ekyo era I'm not surprised many people are coming to me individually to say no since in fact those who follow my programs on social media mujja kukyewuunya I was watching their meeting not listening. This time round obalaba sikubawulira buulizi. Usually I have video clips but the owner of Miso has not cleared them to release. You will see people panicking here. Kakati Mr. Mwenda praised me 3 times in their meeting. Did you say Mr. Mwenda or Mwenda? He said, I regret having been used to fight that man. Yejusa okuba nti bamukozesa akulwanyisa. Era bwe bagenzeeyo with 3 billion he chased them away. Yabagambye where I support him. My problem is not money. It's respect. Him? Yes. I realized that for you understand the language of Mirundi and I'm going to be like a Mirundi. Nabagamba ekyokubiri nti this isn't money, it's personal respect. You dumped me recently that I was useless, you are now running to me for help. Ne bamutiisatiisa nti gwe kimanyi nti naawe tukuyinako data kuba nze mbagamba the strongest weapon a Mafia has against you is your past. They use you, dump you, but bwe bategeera nti kati obunye nga bo bakutanga bakwata mulala. This is what a Muganda says. A man with sufficient food will not fail to get people to poison because you rush to him. As long as these people control the economy, they control the politics, they cannot do without them except me. Nze nabategeera nti bajja kugwa. Kakati why did they go to Mwenda? They went to Mwenda for damage control. Bagambye they had a meeting after the Zimbabwe humiliating defeat. They have held 3 meetings. Them ones was watching them. In one of the meetings, I was branded a bastard. He's a bastard. From an angry man, whom I respect. He did a lot of. He made to make me what I am, but we fell out later. Kubanze kasankubalira ekintu no tegera nti ogenda kugwa nkuleka. Kakati problemu ya mweyo naje mulaba. Nabagamba ekiduduma kiva mu State House. Nembagamba Museveni is making changes, significant changes in his government. We have a new IGG, we have a new head of Uganda Revenue Authority.
There are changes in the police. There are changes everywhere. Never Mafia, now they are fighting for survival. Until Museveni gulemeddeko. Era Mwenda yabagambye Mr. Mwenda nti change the way you do things. Using it, people, dumping them and targeting managers and heads of parastatals, the mobile center and the mobile cover must change if I'm going to work with you again. Kakati, ekizibu kye baakola nti I detected these people early. Abantu bano babadde bakola ebintu byabwe bo baalowooza nti I told you when a mafia gang call it a fellowship, we call it's safety whatever name you give it. Never you full of fellowship, never you full of the name does not change. Kakati Mafia fellowship yakola ensobi esooka yakuba abantu bonna ne bamala mu gavumenti nesigaza omuntu Museveni nga ye yabalema nga naye tabalaba. Nze nawandika akatabo kano how to save Museveni saving a tongue from its teeth. What did I mean? Museveni okutaasa olulimi. Museveni alinga lulimi lulina okutaasibwa okuva ku mannyo agaalwate naye tebakitegeera nga nakawandiika daba wakamaliriza ku Mande nga 25 Ogw'omusanvu 2018 myaka 2 emabega. Jala tugende ku nsonga ezitambula nti omusajja omu yali mu trainings wa karate na training omwana we nakuba abantu bonna mu nsi kyava amugamba nti gwe wekka gwesigaziza kati gwe gwe sinnakuba tukagendemu naawe nkukube omwana. But the trainer, the father trainer, had reserved one tactic gye yamukubya namutegeera nti nze ndi champion ebyo byonna nze nabikunyigiriza. Kakati Mafia akazo kalya mukama waako. Akazi kalya mukama wako njaga tufunire ensonga nga bwe zitambula. Kaluke Sembabule kabaddewo finally Muganda president yakawangudde ayine Sodo yawangudde muwala wa mwami Sam Kahamba Kuteesa Shati Kuteesa. Ka dividing the family ebbiri ezitabika nno zabaddewo abantu baga nti emizimu gya 1908 emizimu gya kalwa gya 8 gyakomyewo mu 1908 mwami Kuteesa ye yawangula Kaguta. Ku mulundi guno muganda wa Kaguta Sodo Kaguta yawangudde muwala wa Kuteesa. Family feud erabika atemeze bumeze obutakanya bwa makaga abiri. Nabagamba nti ebyo byonna era Mwenda bamugambye design a program to stop the public from knowing that the first family is divided. You will see newspapers are washing these stories. Ntikole nteekateeka efulume mu mawulire abantu baleme kulowooza nti amakago president gairimu first family eyabulukuse. But how can you do? I'm an expert on this. You cannot do damage control in some areas where it is feasible. What are you talking? For instance, if a woman has a pregnancy belonging to another man from an extra affair, love affair, how can you do family? How can you do damage control? Ngazadde omwana muzungu. Omukazi muddugavu nawe oli muddugavu agenza afunye olubuto ku muzungu omwana gwazaala ayina kuba muzungu. Kati awo damage control gikola oti toyinza kwebuzaabuza ate oti damage control ekolebwa bifo. Yes, abort. Yes. Kakati you cannot vomit and deny the people okumenya emmere gye walidde. Yes. Kakati Mwenda tasobola in media practices. Njaga tulabe ku Kyakuteesa ne Kaguta. Yes. Propaganda. We don't defend undefendable things. Yes, that's why clinic ekulifalinga ku ddwaliro ddene ku clinic teba na mochari bonafa tebakabirawo
kabiri ewali eggwanika era akugamba nti muleta ambulance omwana mutwale mu ddwaliro eddene ebwe tebakabirawo kakati Mwenda tasobola kukola damage control. The first family has cracked. What's bringing the cracks in the first family? Anti baakuba buli Uganda kiche kibabuluza baakuba buli muntu ne basigalawo bokka nze mbagamba ebintu bisatu. First family gyoyogerako yeri mwami Museveni ne mukyala we n'abalala ababeetolodde ennyamfa zivaawa kakati bamala okukuba abantu bonna ne babamalawo baasigalawo bokka. This is the problem of Akazu. Akazu means that you've defeated the other people and you start fighting amongst yourselves. This is a curse in Uganda. Yes. But this situation, history does not repeat itself. Fools repeat mistakes other fools made in the past. I don't agree with him. In politics, we say history does not repeat itself. A similar situation emerges with the different players. Yes. Nti ku independence Obote yarwana n'abe Mengo. This situation does not come. See eriwo. Museveni can have problems ne Mengo, but Obote has not come back and Mutesa has not come back. They are different players. They are different players. The results is bazanjawulo. Kakati bano bwe basigalawo bokka ba member of a fellowship. The fellowship is owned by people who are close to the president. Kakati bano baagala ati bamumire. And Museveni is in his retirement time. Tasobola kulekera ate ganga eno n'agirekera power emusiba. Fellowship neddira nemwanda mayininga. Mwe mubba sente za COVID, mwe mubba gundi, mwe mubba sente z'amasomero, mwe mubba ki. Temukyalina anybody to blame mwe. Ne baga nti omukazi omugezi ng'abba sente zabba azisowola mu kkooti. Abba abaana weebali. To blame. Abba waliwo omugenyi. Naye bwabba sente mwe yagamba omu ADC we nti osowola sente zange mu kkooti kuba siina mukazi. Who else to blame? Gwaliwo. Gwaliwo. Omusajja namuga kituufu nzibba siina nnyumba nti walimbuulidde. Tu nabagamba nti bw'owulira omukka omubi nga muli mu kisenge babiri tewaliiwo mwana wakuwaayiriza mbu omwana ono nappi okyuse nappi kyusa nappi nedda you know either tewabaawo investigations mulimu babiri bw'oba sigwa okikoze abali diplomatic just walk away n'omulekera ekintu kye omukyala kakati bano bakola ebintu bino n'abategeera. That's why the fellowship is in trouble. And who owns the fellowship is close to Abantu. That's why I told you the rebellion is inside the palace. Rebellion inside the palace that mention ava murubiri tebere palace ku tesoboka anti mbagamba because if cracks are from within antesoboka era kisobola kuva munda ne kitwala anti katugambe nkugambi tibosoma katabo kange kano the state house curse nkugamba nti failure to understand the enemy nti Obote yalowooza that this way the kingdoms Amini ye yamujjako Amini ne yeretera olumbero from Tanzania yalumba Nyerere nga batta abantu mu Kampala baliwa kakati denkuga nti Obote too concentrated on Museveni when Paulo Mwangando Itojo and Okero Lutwa were here kakati ate ye president ekyo takifunye ategedde bano bakuba abantu bonna ne basigala bokka n'abategeera ani akifuuye abamanyi. The second point, the military. The Mafia gang does not have a military. And that's what the professor told this meeting. Umanyi abantu bana abayimaginze batano abayimaginze mu lutalo luno sembabula elections are just symbol. We call it politics of symbolism. It is the vomiting, but otherwise these are the symptoms. Kakati tebasobola ono tebamusobola. Why? He can just throw them to the public. Tebayina maje. Obote died on the army
Amin raid on the army to top of Bote, Mwanga split the army into two, Abacholi Navalango, Banochachina, the military element is not there. Two, Amin Yategero Bote and losing the popularity. Yenaja. A wound the power of Mwanga we arose until the problem is Obote, Yagua. Why? The problem was Mwanga. Mwanga had killed more people than Obote. And Obote just took responsibility because a wound yali head of state. Kakati element ya army tedimu, but fellowship teina maji. Two fellowship etia abantu. This is why bagende ne bamugamba nti Mirundi muforcing abije ku social media. Abantu bajja kututta. Kakati tuli ku STV kwenyini kutulija twetegereze mbera nga mwetambula mu Uganda. Bugumo lya byabufuzi nominations abagalo kubera baka parliament bwatabawo kikyuka ziliwo ku lunaku olwabalaza 12 n'olwokubiri 13 mwezi gwegumuguno gwe tulimu ate obukosa abagalo kukwata bendera ku bibine byenjawulo ba independent ku nsonga ya president nakuzo mwezi 2 ne 3 November gatunuliddawo njala tuyingireko mu mazzi g'ebibiina by'obufuzi ebyenjawulo nga bwetambula. Now nga bwoyinza okulaba buli kibiina ky'abefuzi olwaleero kirina ebiwundu byekinyiga okuggyako ebitono oba oliawo nga tonaba kuwulira nnyo kivaayo bw'onaawulira ekiri NRM bali mu kwogera bw'owulira ekiri mu NUP bali mu kwogera bw'owulira Democratic Party ebiriyo nayo biwulira FDC ebiriyo okuggyako ANT eya Mugisha Muntu ne UPC ndowooza ne Justice Forum oba ne CP kikulembera omukulu Ken Luchams for some reason bo tebadinawo bakuwulirayo DP. So DP ina challenges zayo tamale kyekikosa ebibiina by'obufuzi across the board naddala ebiwulikika nti byamaanyi abantu tutula wansi ne tukola strategy. The fellowship is lucky nti ina professor. I hope you won't say that ba Mafia bebatabula ebibiina by'obufuzi. Fellowship, the people who are going to dominate Uganda's politics, a new dawn nabaga nti Sembabule is the way of today. Yes, people cannot go to the bush. Ebyo byonna Museveni yabibanyi ebyentalo kakati you resort to political maneuvering. Mbabazi used the surgical operation. Surgical operation, you infiltrate government departments, the muhipi gave everything to the president. Tuchita penasea. Nti singo musajja ono tavaawo ensita ejja kuterera. That's your argument. Ne Kenya baga kila kintu kinawezekana bila moyo. Moyo problem. Bwavaawo nga Kenya eteredde. Strategy yaabwe ebabonyabonya ba fellowship bakola ensobi 3. Offer 1, stealing from the public. $400 million the president negotiated to fulfill his pledge, manifesto pledge of supplying power to 400 gombololas zikyalemi. Bagenze ne mu kooti abo bennyini nti leya mweziri mwazaagala teyina buyinza ne gubasingirayo. Kakati okubba mu public kitegeeza omubbi omwenzi n'omusiru ne tourist bakola ekintu kyekimu. Omubbi omwenzi omusiru n'omulambuzi. So if we undermine Museveni's projects, are you not overthrowing him? Are you not taking Babas? Kuba Mbabazi yalowooza surgical operation omusajja katuma tuli ku political parties n'ebizibu ezirimu tugende Namboole funa ba delegates abanamujjako Namboole. Mr. Chairman, you have kept us for the last 40 years. Why don't you retire and supervise us like Nyerere? Seconded, because these are lawyers. A lawyer believes in the easiest way. Documents, legal, good issues. That's why all of them are failed. Kakati ekyokubiri kye baakola ne balowoleza mu parliament. The parliament can impeach Museveni. Kubanga term limits zaggwawo, cap ya 75 neggwawo. Kati the only way okuba Museveni nga Mbabazi bwe yalowoleza mu delegates conference bano balowoleza mu parliament. We should control parliament. Kakati ensobi eyokubiri gye baakola to antagonize Mr. Mwenda. They had compiled a list of candidates to be sponsored by the Mafia gang. Their argument was nti bwe tukontrolinga parliament bajja kutukwatako
fe tugenda okubanga tusalawo tutwale ababaka abaffe nembaga it is futile. This is futile. Why? You cannot control human being. Omuntu bw'omujja mu bwavu n'omuwa gundi kyobalaba bo bwe bakozesa togaggawala kubanga ojja kuva mu loole eri ey'okutuma. You now become empowered. Era kyekutegeeza mu kalulu k'Isembabule somebody rang Tango Doi. I've been saying Tango Doi was brought by some people to place it in the road. But tuliku STV mukwano gwange. Yes. Nti omusajja yakubidde Tango Doi n'amugamba Tango Doi, do you remember that I brought you, I plucked you from Makerere University to do my work? Yes, I did. I know. Declare somebody in December. Tango Doi said, yes, you picked me, you plucked me from university to do your work. But did you sign my appointment letter? One day, the one for the omulimu nesigo signing. He refused. Agano kolero kati bano kibatamanyi. Nti Kiruba yakwata mwana wasa. Levi mwana wasa. Yali agenda okufa mu myaka 2. The doctors had put him his life to only 2 years. Namutekako vice. But what he forgot, the assessment of mwana wasa's survival was based on mwana wasa as a private lawyer. Senti kati amufuula president. Yawanga emyaka 5. Okusuka kw'ebintu bali balo. The state started treating him. Yes. Kakati ne Patrick Mwanasa kye yakola, he subjected the Kiruba government and his colonies to a humiliating corruption campaign. Ng'abantu tebalaba sente ze mujjanja banazaali coveringa. Kakati n'abantu balowooza nti batwala abantu wa era bo mu resolution yaabwe list yaabwe ekatinga across the board. In fact, the fellowship tells you that in the case we see nti ONRM tajja tukolera tuwagira opposition. That's what they go for. That's what they did. In the case there are 2 people in the opposition nga twagala kuumu ono abadde agenda okuwangula tumuyita ne tumusasula fraud emyaka gye 5 tuzimuwera n'atayingira kalulu. Kakati I always tell you the battle between the rapist and the victim is concentrated on one particular part, where the rapist wants to penetrate and where the victim wants to protect. Wabera vita. Kakati munu kasita president yakwata ku list ya Mafia gang agikubye yonna. That's why all parties zikikufunye ebivudde mu NRM bimansikidde ebibiina by'obufuzi ebirala yonna onaakuba list y'abano. Kyovulaba nti ekibiina ekyammwe ekya people power kyasikira bali abasajja nze nabakubuuza, why is it that Bobi Wine is isolated? Why is it that whenever he goes to court you don't see Besigye, you don't see Mugisa Muntu? Bo baali bagezi tebayingira mu lutalo lwa Paris. That's why they have peace, some sort of peace. Ekibiina kyammwe ekyaddira kaluso wa DP nekimu list y'abano nekiyingiza mu people power. Why? The battles like the battle that started in heaven between Lucifer and God bwajja kunsi kyobula nti tokola damage control. The expert of God, Angel Gabriel, failed. That's why for us we know what happened in heaven. Kakati in the garden of Eden. Yes. Kakati bano wonna we baalagadde baga nti ife jerrycan smells paraffin, buli kyokozesa amazzi ago gawunya paraffin. Olw'ekidomola ne bwogafumbisa caayi ne bwogafumbisa emmere ne bwogakola ki. Kati esosi ya Mafia fellowship yekubye ebibiina byonna. Baba gye baava n'oba Mafia baabwe ne bayingira ewalala. Batekayo ba candidates to fight in the parliament. That's why I tell you nti the Sembabule issue ekutegeeza ebintu bingi if you are in the know. It is alleged nti president yagamba Honorable Kuteesa nti retire from politics. Ye Kuteesa n'agamba kandeete muwala wange ngende ku sseeke nkiikirire Buganda. Kati he made a mistake. Why? In politics, political power is influence and advantage. Once you lose one of them, tokola. Why did Kuteesa announce his retirement before his daughter came to parliament?
That was a miscalculation. Mistake. He lost the advantage. Is like saying, a man tells you about that pregnancy of your man and I marry you. If you are about and he does not marry you, you've lost it twice. Omusajja naga omukazi nkwagala naye oli lubuto. Naye olubuto si lwange sooka olugyemu nkuwase. Yes. Why don't you say, I will abort after marriage to create space for your baby? Yes. That's where Kutesa lost. Kati ne mukuseke takyatuulayo. Era Professor prevailed over them. That's why Mwenda is important now. Professor told them, don't escalate the battle. No. If you escalate the battle with Museveni, we are losing as a fellowship. Abantu bagenda tutegeera nti Museveni tatuliiko. Atukasuke mirundi oba omuwadde firididde. Kakati what you are saying, in all your political parties, the political parties, especially your people power, was involved in the battle. I told you there was no way Wakojo to register people power, Bobby Wine's party, without instructions from a powerful person or people. If Bobby Wine was actually an opposition man threatening the survival of the government, he wouldn't have managed to get a new party. But don't you see the issues around him and his party? Once you turn your house into a brothel, the villagers will burn it. Kasodire nyumba yo nogifuula nga yeroji yo ku kyalo. Abasajja bakazi batwala mu bajoja. This is what is happening in the Bobby Wine's party. And he turned his party into a brothel. But by allowing other people to about DP bano bibaliko ekizibu because you think the charity kituufu aba DP okuyingira ekibiina. Why? Anti olutalo lwasooka mu heaven ne balwanyisa Mao. Numbers started fighting in Mao using Buganda sentiments. Ne baga nti Mao aveeko. Mao n'alemerako kuba Mao was cheated by the Mafia fellowship. Call it whatever you want. Kakati Mao bamuleeta mu kalulu n'akayingiramu nga bamusuubizizza 5 billion bamuwake mu kitundu. And mafias don't use you again. Nga Mr. Mwenda bwagamba. You've been using people and dumping them. You used me and he dumped me. Why are you here? He chased them away. He was watching them. They are quarrel. Kakati na kino bwe kiri. Nti mugenda kufuna list nyingi. Why? The person who is using this, who is drafting this list is clearing, the clearing house is under the person who is clearing them with kakati mulwanagana mweka. The battle is between a rapist and the victim. Mwagala genda mu parliament kana abakubete mujja genda yo. Oli Mafia kyali kwesa. Mafia yagala kudominating a parliament. That's why the battle is over. MPs. Abatali babe tajja battle. Kubanga ategedde interest yamu. And they cannot control parliament. That's why nabagambi nti abantu abafunye mu Sembabule gundi bali aba bana Sechikubo is now the supreme leader of Sembabule. Sechikubo is the biggest beneficiary. The second one is Mwenda. Without him, they cannot now do the damage because their effort is to ensure that the public doesn't know that Museveni is throwing us to the gallows. He's tired of the Mafia gang. Why? They undermine him. Boba alowooza nti bajja musula ne balonda omusika. Omusika is unpopular talina walaga. Weewaawo wetuliko STV tulina Joseph Tamale Mirundi bwe tudda ensonga za politics zitambulira nnyo around families watugamba family enju ya gundi Kenya ya family yaba Chinyata. But when you are marketable, family yaba Chinyata ne family yaba Odinga zamanyi nnyo njagala tujje tulabe wana Uganda family yaba Sebagala. What's wrong with this house? Let me tell you. The Sebagala house waliwo ekikyamu oba abalaba ekitali kikaziwe Bashir Mbazira. Ebyobufuzi bitambula nnyo ku family. Uganda family si nnyingi nnyo ezina amaanyi amagumu mu byobufuzi okubira ddala emabega. Ne family y'abasebagala ebadde oba erina amaanyi mu kibuga Kampala ku Sunday omu ku babadde ab'amaanyi wangi yaggwawo. Family y'abasebagala. Sebagala. How do you make how do you analyze things? Sebagala, a few days before his death, he was seeking the people power card for Lord Mayorship from a man
who should be his grandson? Kyagulanyi. What went wrong with Sebagala? Sebagala's brother, who is my friend, Haji, was also seeking the same card. The same card. So two brothers just sorting it out. Yes. How did they lose power to people power? Yes. Why? The Mafia's fellowship, they admire their Kenyan counterparts, but they have not subjected the Kenyan politics to theirs. The Kenya is an amalgamation. Mumakampuni tukunganya makampuni mani netukateekawo. Kenya, they have tribal kingpins. Nti Musalia Mudavadi, Muluya, Nikitawi Moses Mudavadi was a powerful Muluya man. Why? How did they get their money? The colonies, when Kenya was not supposed to be a colony, it was for settlers. Kakati ne bakapuchalinga ne bazimba y'obugagga Kenya, Zimbabwe, Namibia, South Africa, a different category. Bali bakubeerayo. Kakati ne bazimba ebintu. After the First World War, they realized that when Europe affects the goods and the services for Europeans, that's why they started constructing, putting up factories, that in the case of war in Europe, the local factories can serve us. This is why the Kenyan economy is stronger than ours. Kakati bali abasajja wound after the independence, Britain and West Germany contributed £500,000 to pay for the settlers to live. The same package was given to Mugabe and they retreated Abazungu. Why do we pay Mugabe to pay for his citizens? These are citizens. This is where the problem went. The people fought to get land, and the British retreated on their agreement to give Mugabe the same package they gave Kenyatta. Kakati Kenyatta najja afuna omukisa. Tiyete yalinga amini. Kenyatta gave the wealth to people, capitalists. Kakati bonna bagagawala balayira ba gundi family ya Katanangala eri Mombasa. Family abaluya batunulya Musalia ye powerful man. Abakamba be batafuna kyovula Kalonzo tayina maanyi. The most powerful Mukamba man was Mutisha. Yalita somye mwina mugagawaza bamubuuza nga wasoma ki. Graduate, I have a master's from the University of Life. Kati bano bali ababbi bawano babbi byabantu. You did so, we thought I bring your buses. You dig a pit to cover another one. These people are looking for a day when they grab you like a grasshoppers. You impoverish them. You evict people from their land. You fight everybody. So you are creating, you are not killing. Kenyan situation was different. On addition, Kenya yafuna from Tom Mboya Foundation up to today. Tom Mboya Foundation itwala bana Kenya 13 ebweru okusoma mu America. Bachi tuwabana ku Beni Kiwanuka yeti ejifuula foundation. Beni Kiwanuka byava mu buyinza tetwadda mu kufuna chafiirawo. Yes, kakati ba uhuru bazimbira ku bugagga bwabo. You find gundi Kenyatta yabadde alabira family y'abagundi. Timu y'abajaluo. Family ya Kenyatta ye supplying amata ye supplying ki bano kibatakola batte be yakasoli babobo unga. Ekitegeeza the two are different. We call it systems analysis. You analyze the system, what drives the other system to this. Chovola bantu bo bazita ruling families. Ruto tebamwagala lwaki tava mu ruling families yatunda ngambata kolererayo the station. They cannot entrust him with their wealth. No. Kakati mu Uganda agamanya go gamba tegalastinga. Why? Omwana wa Beni Kiwanuka atunde nyumba ya kitabu amini gyatasendawo. Yamujja wate. Kakati where is the Kiwanuka family? So mwana wange namutuma Beni Kiwanuka. Yes, I didn't see Beni Kiwanuka, but I consider myself a Benist. Beni tufaanagana okujjako ekintu eki mateeka ge
tiyali munamateeka teri lawyer akola byabufuzi Mbabazi failed Grace Ibingira failed gundi bano bakutesa ba failed why they are haunted by the Mwami Lukwago is successful as a lawyer. Yes. Bubalowoleza mu biwandiiko we shall go to court we shall do this kakati bali abasajja be Kenya basobodde okumaintaininga family zaabwe nti bagaba what do these people do how many billionaires or millionaires have these people created Mwenda yabagambye nti nina obugagga naye sibufunye mumu so rest wabo Sabagala family and politics eringa ya Baane but Latif Sabagala wali Nabira je bali basaida bomba bajja yes bagenda okufunira mu wali awo nakugamba nti abasiraamu balina clearing house balina nyumba ya kakungulu kakungulu yanyumizaako omulundi ogumu nga tukyali bamukwano naŋŋamba nti abasiraamu bazze wano bana Muhammad Mayanja Serunjoji there was also a woman and the lady Namugozi Katereka wawali Kyaddondo nga baagala genda mu CA n'abatuuza Katereka byaffe byawedde President Museveni fe abataka atutwala. Do you know that there was a law in CA that even those who don't understand English would go? Interpreters. It was targeting Pataka, and I told the Kabaka, this is targeting your people. Yes. Babasadi Rumusangonga Jemuli. I told him, and I was young. Look what is this situation. What if Aba Federal Nabagua, as they did? Mukwano gwa jakuga nti ebintu bye tebabyagala. The Kabaka wrote a letter thanking me. N'akola statement Buganda terina bwesimbiwo if you were young. Kakati kakungulu n'agamba Katerega vaamu Katerega n'agamba Muhammad Mayanja ono gwolaba owajje Kibirige Mayanja yaliwo enaale era bwe balonda Muhammad Mayanja kuba minister ono oba muki akyalina mwena alonda Mayanja celebrated ngaloza yeye yego balonza ali Makerere naye n'alemera mu nti abavubuka bagenda kumpa omukyala n'agamba nti nze abakyala bajja kumpa Serunjoji n'agamba kakungulu nze abagafiri bange aba DP bijje bwe bampakala omuyika kakungulu kye yakola yabaga nti mulete pirawo ne kakaawa tunywe obusiramu bugenda kuyisaamu abantu bana mu constituency they didn't understand what he meant bonna baabo bali bagenda mu kifo kimu bonna baabo omusajja yabawangula bamuyitanga Ziwa he is dead now naye Ziwa kye yayogerako mu CA yagamba nti ewaffe kawempe tulina ekizibu abasajja basekula muwogo ne bamuteeka mu mpeke ne bazitundanga capsules ng'eddagala. That's what his contribution was. Musi. Kakati today kakungulu bwagamba Sebagala nti vaamu. Sebagala lwaki Bobwine yagende wa kakungulu. Power kakungulu enyumba yemwe emuva power ne president gye yavugenda mu nsiko. Mwami Museveni? Yes. Naamini yatambulanga ne kakungulu. Era amini kwe kuteeka Supreme Council tutemu kakungulu. Nobody yateka one namu tutemu kakungulu. So Kakungulu house is a powerhouse. Yes. Why? Nti mu Baganda omulangira anali obwakabaka talina na kabaka. Essabalangira is a distant relative of the kabaka. Kuba bwatula ku kiwuna kundi njakuzo nezivuga abamuwambi. Kati Kakungulu was eliminated in the 1900 agreement which stated ti bakabaka ba Buganda bajja kuvanga mu lunyirwa Muteesa olubiribiri. Bano bava mu Nukumbogo ne babajjamu. Kakati kitegeeza Kakungulu obusiramu bwakyabulina. Era enkuŋŋaana tazoogerera mu muzikiti ajja Kibuli buli omu gy'agenda. Kakati Sebagala Kakungulu yamugjamu. Okay. Kakati Sebagala bw'avaamu afunye advantage the sympathy vote abazze okuziika Seya. Omanyi mwe what you don't know about Baganda, these people don't know about Baganda. Muganda forgives you. Kasategera nti bali bakozesa. They incited the people against me. Bukedde for 4 months. Avuma Nareso, avuma Nakalemu, avuma Kabaka, avuma Kibiso to incite the people against me. Naye abantu baga no mwana ono abakoledde nga nennyina baali bamwocha. If Kakoza Mutale dies today, I don't wish him death. People will mourn him.
akoza mutale abaganda batula kalanga actually plan banga abantu emigo mu basi kati akyakuba ekitegeza yakubira nebe yakuba byabavaako anti yakubiranga muntu kati akyakuba bweche batamanyi baganda we sit down and know era bagenda bakugamba uyo agendayo kukimira baana bekyakulya kyekimutwala kakati sebagala agenda kufuna sympathy vote yaki iya muganda nti bamukubagiza sebagala abakoze ekimu constituency baba omuntu abakita flip flopping okuva ku kifo kino njagala kuba MP njagala kuba Lord Mayor ngenda mu AR ate nkomyewo politics of okuyimirirawo yes but is that good politics Tamale? If you analyze sebagala President Museveni and the church here oyinza okukiyita grasshopping. Museveni started for UNASA. In 1980 he started UPM. When he went to the bush he started NRA. Mission oriented. Kati mission yone erichi? Kakati ono azze mu gundi anduddewo nnyo oba myaka 2. Yes, ate kuteesa abaddeyo since 1980. Abantu tebibalumego. Nabagamba nti in a country where you have kings omukulembeze okulamba buyinza si Yesu. Nembaga nti mu kitunuli bwaba akola tebansonga mu kitunuli nti look Republicanism mu America bo balinayo snap election. The Republicans Abangereza what happens balina ne snap election tebalonda prime minister the largest party kati bakafuna babiri ng'abantu tebabalozeeko they are party why they are used to monarchies. Kasita queen abawo tebalina buzibu nabagamba ti you go to Luzira or any prison mulabe abakazi abawukiriza bajja babwasidi whether these come from Muslim families abakazi abawukiriza Christians bebokya bajja babo they are not used neka kati nzenge wangu nzoga nti omwana wange abikiriza mujja wasidi they come from different mothers bachimanyi nabasiramu bachimanyi likewise a monarchical society tekyawa mukulembeze okujjako nga tadelivaringa they are used fena tunaba bakabaka alina okubawo fena tunaba president tuli balangira the battle in a monarchical society eribaira mu balangira likewise when a corrupt group like the fellowship graduates into akazu is a lion you lay a lion it mauls you urusalo ruba sabudare bi urusalo rumubaki kati kansoke mbuze Tamale mu Uganda family yesigamizibwako okutunulira ebyobufuzi netugamba family nga Kenya bwe kiri. Have you seen the struggle ya Museveni nga Muganda ayitamu in other areas you would say no ono kuvalwaze ne formidable group era musemba bule tuyigemu nnyo ti once all of you this is what I used to tell Baganda once you all say you are supporting a federal nga bakandi simwe na supporting a federal then the issue of federal is set aside wamwe nawo chemuogera kakati if you the two of you come from the first family so the issue of supremacy and the influence is set aside money comes in na nazina ngemboka evuga kubanga mwenna biribi mwenkana yes sente ozina na nazina security apparatus ndio wajirina kakati kitegeeze bibe namu bigwako ni this is where a voter is empowered a voter in Zimbabwe was empowered nga good Mafia ganga yali shocked yali sure even the last day ngaba manyi bagenda wabula sente milioni binabina nga omwala buli gwagenda atekawo sente abantu mu Zimbabwe yafunye sente ntono mu kalwa ine milioni abantu babulijjo every person yes that's why they want to vote abantu this is when the voters feel but no fukamira basaba ne banyabo natuli oyo musajja yavuganya Bobi Wine alese mukazi we n'abaana bafukamidde mu mpaka tosobola fukamira balonzi kuki basaba akalulo obweto declaring me an opposite what if you don't ate n'abantu buli lwakulaba abantu ostupize too low bategeera nti inombwa okwesimba otolina fukamirira abantu era bakigamba kitange bwe nayimirirawo mutabani wange n'amaanyi naye his problem is arrogant
tasaba kalulu. I used to tell them, we are 5. Who should go to parliament? You must be eloquent, you must be knowledgeable. Kati mwabo mubajjemu. Nze nabaleta ne propose nembaga mumanyi banabogera oluzungu mayembe nangazi. Namale emyaka 5 tayogeddeeko. Afuna sitting allowance kutwala kabina ke. Muddire amasomero ga secondary school. Babawe topic babogereremu. Mu debate. Wali wakikola wano nga mwakirese. Okakaso basobola okunyonyola ensonga. Kyogera mu parliament nti ye kati kunganya amasomero ga secondary school ogogereremu before you go to parliament. Kandi badde kasengejja. Era kyekibaliko kaakati kuba amateeka agamu tegayina fixed position. Uganda yekola amateeka. Ate I don't know, I ask my children who are lawyers where the law is progressive. Yalisobola kudde mabega. Nti kakati mmwe what you don't know temukimanyi nti omuntu akyusa erinnya ayina okuddayo. Teri muntu yasoma atakimanyi. Lwaki togenda wa registry Makerere oba mu university yonna n'omugamba terinya lyange liteekeko Mirundi. Certificate ye wajja nayo okuva mu P7 ye kugoba. Yegoberera. They talk about women. No, si women. Nti omukyala ayinza okuba yafumbirwa nga lwaki wakayima yaluzinga ku Ssebunnya. Mannya ngati. Yes. Alias si ye wakayima tiririiko. If you want to change your name, you go to the commission of oath, no kyusa erinnya ne bakulanga ennaku 14. Kakati bano olw'okuba mulimu be bakwatiddeyo abaawe baleeteteeka mu parliament. Baleeteteeka mu parliament mukyusa amannya mulayire nabagamba we are going to have a general election after general election bagenda bawaabira. Etteeka lisoma 3 times mu parliament mugenda kikola. Lino lyasomye gumu. Kati mwetegekere genda mu kooti. Era basobola okuddamu ne babisazaamu. Yes, we shall have a general election after general election. Is the role is progressive. Teridde mabega. Etteeka lidde mabega. It's progressive. Yes. Kakati kitegeeza bakwatiddwayo. But where were you? Parliament yali luddawa kuba baabwe bakwatiddwayo. Even change the academic paper, you can even change. That's what I tell you. Nti mu parliament yammwe gye muzannyiramu oli ne bw'anaagenda nga individual. By individual ne bafuna 2/3 majority. They will amend the political parties act. Bagambe ti bwe mutuuka mu parliament ne mwekuŋŋaanya mukikyusa ne mwekolamu ekibiina mu parliament. Kasita banga balina majority. Obennyumba egiddwamu eddirisa ataaka mawoli. We don't change politics study for gamblers. Museveni is not a gambler. That's why the gamblers lose to him. Museveni is not a fumbler. No. You had 5 years to rectify all this. Abaganda bagamba nti have you did the enemy sneak into your house like a snake? Wazenga musota. Where were you? You are not talking about women. No, it's not women. We are not having elections for the first time. Why are you saying that this time around you need to amend the law? Mwakyusa etteeka ne mugamba ti abakyala balina okubeera na affirmative action nga balondebwa electoral college. Lwaki kwolwo kimwakyusamu nti n'omukazi alina amanyi? Neyagattako eryabba. Some of your people have been blocked. Kati mupapa kubanga you have a parliament. I don't want to associate with that parliament. Gye bayita obuyisi neekola. Parliament eyinza kukola tteeka. The court yabagamba. When Mbabazi went to court, yafunayo ekintu kimu kimutaategeera. Mbabazi abalamuzi bagamba make the following reforms before another election. What does it mean? Kyali kitegeeza nti Mbabazi yali apuluviza ekintu kimu nti akalulu kaategekebwa bubi. Ekyo kyo obujulizi bwe n'omusango gwe byakikakasa. Nebaga make these reforms. Akalulu akaddawo kaleme kukosebwa. Which means you carried out an election under these loopholes. Tebakitegeera. Nti Mbabazi court yali egamwa byakalulu. Okitegeera? Yes. How long did it take these people to make reforms? Almost 4 years. Era jali reforms zali ziralidde. Ate nga n'abali mu parliament tebabuuza. Reforms ziriwa. Bonna bakimanyi nti olw'okuba tulina parliament gye bayita n'ekyusa. Amangu ddala. You don't discuss the issue of taking a human head to the speaker's office. Kubanga bali bannanye ekyo bakijje ne mawulire. How can you? Era wakitugamba wano, wakitugamba nti temujja kuddamu kiraba mawulire. Eti kijje kubeeramu. Omusajja yatwala omutwe nga agutwalira speaker. Yes, yatwala omutwe nga agutwalira speaker. Kyabula kati kyogeraako. Kyabula. Makerere University
An idiot comes and says, now let us divert to fire brigade. No. If the man is interested in reclaiming his land, every building will put there, Jack Church. If this man he wants to burn evidence, he will steal again and burn it. Let her tell us, where do you find the side director who cannot solve any serious issue in the country? Abatakawesa, n'abalamuzi tebasiru, n'oleeta banenkeera, n'oleeta was Kawesa killed 10 times. No. Ku STV kwetuli tulina Joseph Tamale Mirundi, amasomero gagenda kuddamu oba gagenda kuddamu? Ba candidates batugamba 15 naye obubonero tetubulaba. There are no signs. Nawulira ba Mafia nga boogera baga mumanyi akati kye tuba tukola tumubbeko Kasayija naye Kasayija bwalirinya kwa Shigito Matia Kasayija Minister of Finance. When I tell you something bagamba nti international wound is spy networks is in causes. I don't know any of those people. My machines are based in Moscow, Russia. Did I study in Moscow? Amasomero kakati nkugamba tiba Mafia bagamba kyetuba tukola radio baziba abanyambise swaga. You don't have radios, you don't have TV sets. Katumale okumulamu katono nnyo bwe tudda ne Joseph Tamale Mirundi atubulire ku nsonga y'amasomero okuddamu kwago obooli awo n'obuta tetumanaba kubanga tutegere enteekateeka simanyi gy'oli eyo kiri kiti olabawo obubonero bwonna ti abaana baddamu oba byakwewuunaganya tudda the sharp talk we tuli webale kubanga otugoberera yonna yonna gy'osinzidde okubanga oli muganda wange Seggirinya akutumidde ssebo agambye nti ndabira nnyo muzeeyi Seggirinya. Yes gaye kwali kunakulaba Mr. Update nze mbadde semwagaliza parliament. Yes, and I'm honest. Mutabani wange yakola party jo bamukolera party nempulya ndi ne bad black abali. I didn't attend. Mutabani wo? Yes. What's the source? Tamale Mirundi Junior. What is the source of this money? Ku birthday te walinnyayo? Kasi birthday company yange yali alwechinga company. Okay. I registered the company. This is my company. Nika sanalaba. Nze samu wa sente ne mutega. Mutabani wo yazijewo. Tugenda okulaba lese bad black. And once you see bad black, we have a bond. And a balam. Unokulaba Tamale Mirundi Junior ali ne bad black ebifaananyi biga nya. But I will handle him. Mwana akuvudde bajja ne bamuyita ne bamugamba balamu akutwala bakuwe 50 million nga tebazimpangako. Naye abakazi baba bagezi. Omukazi amugamba ngenda kuwasa nkuwe hijja oweewo omukafiri ngata jikolanga. Yes, we ask him pose questions but he's young and fortunately he has an intelligent father. Wewa njala tugende ku nsonga endala y'amasomero mukwano gwange ali naffe amasomero Tamale obubonero nga sibulaba. You don't know. I watch these people not listening. Bo bwebagja covid bamubira mu sente kakati bane balowooza nti tuba tutya sente tugende nti abaana basomeraka. Well, if the children learn properly at home, why don't they come and only city exams? Ne bakoma kuba badde basoma bulungi bakomewo bakole UNEB sente ne bazibba ndipo akapapula kamuke bokesa ku kyalo nti omusomesa muye muzadde atamanyi nti omuzadde omwana bwaleeta bamwaka papula muzadde yamba ko omwana okutegeera ebiri ku papula. I rarely go there. Why? I quarrel with the teachers. You cannot tell me that select a school for your kid. It should be the school. Go manyo gongo gwe. Go muzadde tawa kwa mwana osomero. Nti abazadde mujje mulabe performance y'abaana omusajja akoma mu pitu. Economics amumanyi. Mulenda Tamale olaba noga nti yadde semanyi economics ne ngambye afunye 8 bwafuna 8 kitegeeza abakoze bulungi okusinga afunye 3. Anti kakati osanyuke kati ugule ki textbook ki. All of this should be the teachers. Baba zanyisa ne baseka to escape the responsibility. Goma nyo omwana yayina okusomera. Gwo gwakuwayo fees. Yes, you are an expert. You would come to me to say, Mzee, lwaki bo bwe balaba abaana abasiru abataperforminze baba jja mu masomero gabe babatuuza mu masente amalala. Kati omwana gwe watutte mu sente endala gwolangire nti ofunye first grade gw'osindika ebudde mu first choice. I slap you. Tosobola kikkirize. No.
You, the teacher, should select the school because you are an expert. Musomesa yino kulondera essomero mwana jana agenda. Parent alonde essomero ly'omwana. Yajja kubeera excited. Buddo, does he know? Ekisubi St. Mary's ani. Mbabuulira bonna nti ezo first grade. Singa abazadde bali serious. Muddeyo ku ssomero. Eyasala embuzi. Natira abaana ente. Super B. Simanyi Super B. Super B eriwa. Mubabuuze. Nti musajja gwe watta embuzi. Notta ente nti abaana bo bayiseemu. Teras. Abaana abavudde wano balaze mu ssomero ki. Era bakola batya? Balazeewo. Omufundirize mu office. Nanyini ssomero bayi master. These are development gimmicks for us who are educated. Nti bibadira abaana afunye 16 nga nyina amwetisse n'ente. 16 mu P7. Oyo talina kyalina kwogera. Omwana yenna agoyinga beyond 6 points mu P7. Bakibooko. Yambuuza dad why are you not happy? You have failed. Ngafunye mu when 11 abo tebamanyi byakusoma wagudde. Omwana wo afuna omukaaga wa P7 yagudde. No celebrations yagudde. Oyagala buna. Come back with an upper second degree. Below an upper second. Tewali party waka. Wagudde. Ati mwe babakwata. Kati abaana bo bakakabo. Buli ateeka ku card ebayita kubeerako honors. Every degree erina honors. Waliwo ezitayina. Yes, kati nze amu knowledgeable. Gwe abaana bo balina kuba bagezi balina kubanga be basinga. Ati tonimba kubanga mu educated. Zemba mmanyi nti olimba muzadde. Kuba tajja kukomawo kugamba nti baatulimba ntukola pati abaana bayise. Guidelines ez'amasomero, amasomero gagenda zisobola. Nkugamba nti masiki, sanitizer, amazzi, social distance. They didn't know that the COVID will be here for a long time. Tamale mubimu ku guidelines, Minister yatugambye ekulemberwa mukyala Janet Kata Museveni nti abaana abagenda okusoma tebakkirizibwa kulinnya boda kuba bayinza okufuna obulwadde. Tebakkirizibwa kulinnya taxi. Bayinza okufunirako obulwadde. Nabagamba nti abasajja abo okwagala amasomero okudda baali batajetinze 150 billion. Kakati president yabagwamu nga bo baagala amasomero gajje gamale wiiki 3 abaana baddeyeeka. Banka zaabwe zifune ssente ku account abazadde bakaabe. These are capitalists. No mafias. A capitalist takolanga bano. Era Mwenda yabagamba you must change. Ne professor abagamba nti enziba gye tubba mu si yaabo. Bwe baali baagala. Kakati president abagamba ssente ezo kasajja zaayina ebbiliyoni 15 zinyambeko okugema abaana okukebera abaana ba UPE. Because if you buy a textbook for my good, you have declared it on a how can you at the same time afford a testing him? Okay. Somebody on record in their meeting, when I was watching them, told them they don't bother about this Museveni. Nazino billions rich kumwatanga. Asajja kazire abiyekazimu. Why you put up a task force? Naye omusajja yagamba arrogantly nalese testing kits million 2 ntadde wa ambulance mobile clinics era kubba sente za Museveni. Yes. Bwe batagulawo sente bazibbi bwe bagulawo and the operating SOPs. How can you say that a school you closed yourself needs a certificate to open? You are now talking, I laughed, that the government task force to inspect the schools. When do you? Did you have a monetary nagamba kakozoe? You are talking rubbish. You are telling the private schools to pay their teachers. What have you done? Echibina echechabasomesa bachita bati. UNATU. Did it contribute akawunga to its members? Do you know that the president yajiwa a billion musako yabo? Who talked about this sako? Nga balumba National Security Fund era bajibi. Wakakamba tu waliwo negundi omudala abadde makerere beba kasitobo labo obuvuko ng'omanya mafia these are foot soldiers of the mafias. Kakati what you say for me, I say honest as a parent, the situation is impossible. One, to reopen schools. Most of the schools are dilapidated. They were not maintained. There would have been a maintaining unity to ensure that the buildings are stable, remain stable. Bali saino mudonachi. Two, when it comes to testing, kumwana wa UP ave wakana agenda. Kitegeza nebakadde bebateeka mu isolation center
n'omwana takoma buwaka. That's what the president said. Tibangamba tiabajasa bali mu training imbaje ninga no stop them from interacting with outsiders. This is what he did on the trucks. Put the trucker drivers in isolation centers in Babaleka, where they manned by military police. No. Bamalaya ne bajingirawo. Babakwate. The more infections, the more money they get. Ngabadira embwa zaabwe nga bazitwala mu isolation center etalike balya. Obunga babutaddemu ettaka. Kakati today omwana ono tomuganda kulinnya boda boda. No, nga mama walinnya boda boda. Kuba mama jagenda mu kikuuba akole ng'omwana talinye boda boda. Ate bakugamba but they are developing the vaccine. Mwali mukoze yechi no you sensible Ugandan can accept to be tested with the vaccine. Nga tugambye kira bajiwandise kati ya ababbi akawunga simanyika ababbi. What have you, all of the money you are using? Tukoze eddagala ly'enkwo babbe neza Museveni zaafu. Kati you can test once you lose credibility is like virginity. You lose it once. Whether to a rapist, whether to a madman, whether to a future husband. God has not destroyed it to you. Wewa ku STV kwetuli mukwano gwange bale kubanga ochatu goberera tulina Joseph Tamale Mirundi muzukulu mutabani wa Yohana Mirundi ne Mole namatovu okugenda maso n'okutunulira ensonga ngabo zitambula yalowooza kulula kyali skeptical unteekateeka y'okuggulawo amasomero alowooza nti Kenyatta Uhuru Kenyatta declared the dead year. You are not the only people. So you would be in for that. Naye bano baagala okukola sente nti oli alina 2 million kits aina mobile clinics bebiri bo babira mu SOP. They will even direct which hospitals have been given powers to test. One omusajja nasasira niyo basente baziteekawo nasasira Minister Transport yaleeta gondi speed governance. Okay. Ne baleeta ya tractor edduka ne baleeta ya tulera edduka. And these speed governors zali zikula ku gundi $5 wano mu Uganda nga ziri ku bukadde 3 nasasira. Kakati I came out and fought to these people kuba I was in the taxi. They were even considering to bring speed governors kubatambuza ebigere bekoona nnyo. That was they look at every calamity as a business opportunity. Nti enzige tujeyo millions of dollars $3 ukulete nyinyi. But who did it? The enzige were defeated by General Kavuma, by UPDF with a bomber. Ifuiro muddo. Sinyonyi. Ne ngo sente zoba drusena zo. And nobody questions. Nakati bali wali akasente. Nakati bali. But no, I have not seen an animal. Nine endiga, nine embizi, nine ente, nine embwa. Nena ndowooza nti endiga nsiro. Endiga tegenda ku ttale ng'omwana waayo asigadde. Embizi kye kisolo ekiri omwana gwakyo bwezaala nga terina mmere n'olubuto lwayo terubeererawo erya ku bune yinza obumalawo kuba yerowooza nti kino emmere yange kangizeeyo ebaddemu lusuku. naye sirabanga Mafia ezannyira ku ggwanga lyayo. The Italian Mafias developed Italy. Mu sente zibajjanga ebweru. This gold tukiita primitive capitalism. All what the British Mafias did babbanga mawanga mala bagenda India ne bakalakata emizikiti gold ne bamutwala ewaabwe. Sadrek yali pirate ng'akuba mmeeri z'abantu n'addayo ebungereza ne emiti gya gold 10,000 Queen n'amusimba obwassa. Abbira gwanga. Bagenda mu Latin America ne basangayo ebirombe nga Red Indians were dying every 6 months. Ne bakima bannaabwe mu Ireland bazungu bannaabwe nga bafa myezi 6. They came for us, the blacks, ku developing war. Naye mwe ababbiramu buli kintu kyammwe kyonna ne mukibbiramu nti yaleese million testing kits. If this individual can bring 2 million kits, how come that government has failed? And do you believe nti omusomesa ono ayagala abaana bayingire? Will he be strict on the tests? Because ayagala n'akasente. Hey, ayagala akasente. Why don't we let us we should not give the Mafia an escape route. Sente bazibba kakati abantu ke babategeere. Let us declare the year. That's what you support.
omwaka gube mufu batandike next year. And the president is opening up the economy. Mwemba bulira. Museveni believes in universality, prosperity for all, education for all. Akiriza mu byabangi. When you open up schools, you read the Mafia controlled newspapers. 200 private schools cannot open up. The Museveni has wasted. Kubanga boba kitunulidde. Oyo abasajja bali basatu. Naye am happy. Museveni is taming them. Because nabaga nti Sanzu yagamba nti their time comes when you board people's heads. Niwe yazika ku mitwe gy'abanno. Era nabadde nkugamba nti the coming of Sodo in parliament is going to change the politics fundamentally. Huh? Yes. Muganda wa president mu parliament. Banakabira bamuzanya buzanyi bwe bati muzeyi. Linda ko Sodo okugenda mu agenda mu parliament. Tugenda kuba bya bulijjo. Hapana. Mukazi wube yali yonga byali bya bulijjo. Janet Kataha nga akikirira aberuhama. This is a different situation. Muyibwe yajja mu buyinza. Yali ava mu Bakalenjin. At that time it was the smallest tribe. Yes. Abakalenjin balina gundi nyingi. Balinga basoga. Bano bakinafu abaganda bali gundi ki. Kakati mu yatunulira Kikuyu Mafia. Nga yamanyi nnyo. Mu yasooka nga emmotoka ye ebeera mu Charles Njonjo. Moi did not change Kenyatta's government for 5 years. Cabinet abantu be yasangamu. Moi retained Kenyatta's currency in the circulation. Moi did not erase anything belonging to Kenyatta. He was weak. Era naga nti ngoberera nnyo philosophy. Obufu. Portraits nga ziri mwezi. In fact, recently mu Kenya bakomeza sente za Kenyatta. Zasigala mu bank. Olumu yameze. Yasooka n'abalinda. Naye Moi was helped by 2 people. Yaina cousin brother we Makatu. Makatunga ye tali mu government. You don't need to be a minister. In politics, what matters, influence, political influence and power is measured by the distance between where you are and the source of political power. Nakugamba wano, singa Prime Minister Lugunda, Vice President Sekandi, bakugamba nti nkutwala olabe President ekiro. Muwala wa Museveni nakugamba nti nkutwala nkeera. Ogwalayi. Linda Cotton, ogambe singa mwami Lugunda akugamba nkutwala leero ekiro. Ne Vice President Sekandi nkutwala leero ekiro. Muwala wa President nagamba nti nja kutwala enkya. Mulabe. Omugezi akola ki? Alindana. Alinda obudde ne bukya n'agenda n'oli owenkya. Ali ku chat ya politics. Muwala wa President talina kifo kyonna. Yes, why? But they have powers. Why? They see the president informally. Bumulaba formally. Lugunda ajja kuwedda kika 15. Bw'oba olemeddemu ng'owa protocol ajja. Ategeeza oyingidde programu ye. Naye muwala wa president anyumya n'abaana be ne bazzukulu be ng'owa protocol awuuba engalabi. Kakati Sodo is going to help Museveni. Nti tajja mulimba. When Sodo messes up himself like these people who have messed up himself, a new regime will target members of the first family. So I know kwegendereza. You know, is Sodo on a mission to parliament? I know chimututte. Executive. Sigenda bugenda timbaka parliament. Museveni yakuleetedde muhoozi. Abakuleeta muhoozi mwali kugumusa. Tugamba era muhoozi project ye. Mwali gambye ekyo naye ng'abaana abamwe mwebali. Kakati Nankabirwa abadde alimba president. Bano bonna abaagala okuwamba president mwabagenda mu parliament. He has a reliable listening point. In Sodo. Era naye kimbagamba. Bagamba mirundi aganye sente mirundi tumutte mirundi ki batukidde mikwano mbagamba ekintu kimu. I've no quarrel with these people. But I have identified with the president abantu bajja kututanga government bagisudde. When you are traveling in a canoe with the stubborn son or daughter of the owner of the canoe and he started wrecking the canoe, throw him into the water. Mwina mujja kufa. Nawandika akatabo the wisdom of a fisherman. Fisherman bagezi nnyo. Omusajja ewaffe bamuyita Sekabugaali yafudde recently Matiya Mujusi. Amuyita amutumisa Sekabugaali. Ennyanja abavubi ab'amagendo bafuna eryato. Gomenya eryato eriti Kaloole.
eryato ne kugenda ko loole libadde ne ngeva Kisumu ejja Kampala ejja gundi hiding places za yes nagamba gundi oyo kabonero yabba amanda gafe nali data amanda we Bob kabonero nakwata Bukenya ne bagenda China ne bateka millions of dollars ne batuka nteri mulala aleta amanda tukagula amanda agaledi nengende wakabonero ne munga nti otunda nnyo okupola tugo mu business nti egasibe ye ya losing tetubawona sente waffe tegaliyo twabawona nobawona aitodi kabonero do you control the rate nti olina kinayitako namala kwebuzibwako kabonero gonna yagaleeta mwagayisanga eyo would you lose because we have alternatives kagati abavubi bwe babeera ku lyato balitikka ne basigalayo bwe kati but their science buli omu atuula ku bya munne. You throw in my Senate, I throw in your bicycle. Tatula ku bibye. Lwaki tatula ku bibya bikumu. Kati if muri yato nga president yagala muganda nga kutesa yagala muwalawe one of them bwatasuula eryato libbira. Naye embeera yasuuziza kutesa muwalawe. Kugamba nti lyato the wisdom of the fisherman. Fisherman tatula ku bibye eroyo sika bugali bamugamba yagamba sika bugali. Yatula ku bugali bwa munne bugali bwange obumala wuti sika bugali ne bamutuma sika bugali ate ekiri ku nnyanja okumukya mutamanyi nze nakola amagendo ku nnyanja okwo noonyeza seefu kakati ennyanja bwe musuulamu ekintu mulambawo we musudde waliwo abasajja abaganda baafuganga bukerewe abakerewe abave Tanzania abave Tanzania naye abaganda bagendanga ebukerewe okusobola okujjayo omusolo nga babaloga ne bagwa eddala abakerewe nga baloga bazi abakerewe kati ogenda kuli abasawo abaganda nti navudde bukerewe ebukerewe osanga abasajja nga bali ku nnyanja beesa mweso ku nnyanja ku mazzi mu bitabo mu kirooto mu byaddala nga abaana bavulira ku nnyanja bukerewe island nakati I don't think that there are many people who have ever gone to bukerewe. If we are there, we are not more than 3. No sanga omwana yavulira ku netamale tuleke kakati abakerewe they can retrieve anything from the water including a needle empiso kati abamagendo mwe mulamba obulambi ne muyita abakerewe ne badayivanga ne babibajirayo this is the role of the bakerewe on the victim balogo bazibu and the good divers kakati bano that's their biggest challenge. Can you throw nti mwe mutugamba tibesije yasigale Museveni aveeko musolo winge mwenna buli omwatale buli omwaka lwaki gwe oyagala akubyasigalewo ate mu mweso yasigalawo bwe bakubya akakyala yagenda bwe bakubya ebikondo yafuluma abiri bye basuula ettawulo so kati the moment you fail to understand this nature of politics from other sources nti bano bakola bate temulina kipya kimuleese ruling families mu Uganda kati Sebagala when I teach my children mbagamba learn from Sebagala. What are the lessons to be learned? Sebagala's problem, Sebagala is a lucky man. Politics, business, soccer are determined by luck. But the problem is you cannot understand luck. Museveni is a lucky man. Nti buli omugezako mwepankirako mulwana mwekka bapawulo mwanga balwana bokka whoever has tried to fight him is lucky. Sebagala was a lucky man at that time. Okukwata edduuka lya Publicana ne balimuwa mwalimu ebyobugagga bingi ate I was told tinasobola okumujjako edduuka balwanira mukazi Sebagala yatwalayo ebeta kazani nasolozika ku mulembe gwa Amini but many Nubians believed that Sebagala was a Nubian yabamu owning yamujjako edduuka naye raaka yamuleeta yava ku mudaala Nakasero najjajjako ki nafuna eddaala naye because of his education limitations abadde afuna emikisa ne bagimujjako nti Sebagala eyagenda nabba ebicukuli bamulinda ku kisaawe Entebbe waneggwanga nerisanyalala. Sebagala eyagala nti teyasoma Mabike n'amukwata. I would have been disappointed nga Bobi Wine awadde Mabike ticket
Mabika at one time will be arrested and charged with the cause of death. Mabika yakulembera an educated man, a lawyer, yakulembera Sebagala n'abaana 10 bagende bamenye UNEB bagiyo certificate ya Sebagala. 10 people were killed. Ogambe wandinyize nga abanupu bawadde Mabika ticket. Yes. Lwaki tayina busobozi. Mabike n'alekawo constituency nga ba Mafia bamugambye afuuke meya wa Kampala. Ne bamutuukiga agendinga nga ye lawyer wa Pioneer Bus. Ne bamukasukawo. Bone batema. Kakati Sebagala, who said that he never went to school, that the government emunyigiriza kuba bamutya. Sebagala bwe yagenda ebweru teyasoma. Sebagala gawuli najira bimbokedde. Education, the faculty of education Makerere University ya Muganda. Agirese degree nga tebabula gawuni na degree certificate. Olaba gawuni ne bamanya nti the man who caused the death of 10 innocent Baganda hooligans who went to break into UNEB, not to go where the university where Sebagala went. Sebagala kira kumejala ka saso na. Era bukenya na mubako sende. Olwaro oza bamufuna. I saw Kutesa and Mbabazi competing over Sebagala, who brought him into NRM. Mbabazi nagamba I saw Sebagala during the wounding at Muforonasa, yali musajja avuga taxi ya yero. Kutesa naganze na muleta. Gayije isirikite. Sebagala nayuza TDA. Najja mu delegates conference in NRM. Inamboli. Nabaga nti was sent there as a spy. But how has he ended? Sebagala we are still in the government survival. Nagenda imbala lukuba rallies. The turn up was overwhelming. Do you know what the government security did? Sebagala is the only opposition leader who has ever been subjected to live bullets. Back Italia motokai, meaning that man was a sharp shooter. Matala. Yes. But how was he ended? In people power. No. Sebagala was taken into people power by the Mafia gang. Nabana abalala bano badipe bakazungu, abazungu obuzunzi. Banamulindyamu. Bakazungu banamulindyamu. Tayira. Bobayita. Kakati they have lost. They've lost njaga tunulira. Sebagala's conclusion erinti combine the two. But someone will say nti after all the ensobi ezinzo kubanga zakolebwa omuntu finally yamala nalaba ekitufu naga kangende ku ludda lw'abantu. Let me settle in Nup mbere n'abantu. Waliwo akatabo Kenya sajja yawandika n'agamba yaweereza Katonda so nali mu Bible nga sacrifice akola buli kintu kyonna najja yavuwala akati bwe yavuwala nagende w'omusamba samba ne kumugamba nti yavuwadde ne kumusekerera ojja kati ye Katonda gw'obadde oweereza amaze okuvaamu nze n'akuyamba kibula abasawo Abaganda bagezi bw'ogenda ew'omusawo Omuganda no there is no violence. Abasawo Abaganda teri ambulance. Abasawo Abaganda tebalina ddwaliro ddene. Referral tebalina referral. So when you go there tebalina referral sabo nti tekigaana wano tukongedde. Tebalina documents nti Muwanga yazuula kino leeta nkebereko nze ntakikirawo. Nze mukasa. Okusinziira ku kibadde kimuluma tumuwaddeko lino eddagala. Analyze the system. Omusawo Omuganda talina referral. Ye yasembayo. Taweerezako wa musawo munne. Yes. Tebalina speciality, edda balina speciality. Nti abaloga emisango babanga balala, abakwata ababbi laikemi. Gokwata ababbi. Nze nkwata ababbi. Oli musawo Muganda. Nze nkwata ababbi. Is a family tie. Oli musawo Muganda. Neje jange yakwatanga ababbi. Okay. Yes. Ebyaddala Tamale. Yes. Okwata ababbi. Tosobola kupa kintu kyalina ogenda nakyo. Nkusekerera kusekerera. Emmotoka yava Kenya. Nebagani mubuuze Kasinji. Babbi emmotoka yange wano Kamunye mpya bagitwala Kenya. Omusajja bamuyita disco nga yakabbe emmotoka 10 kuba Kenya yawera Kamunye. Teziriyo. Somebody told me recently wa collect twavudde ku border ne turuka mu Nairobi twalabe Kamunye bazibba wano. Bali bazibba wano Kigege nga tezibeerawo. Nabbe yange. Ne buli we yagipaakinganga. Akasajja kangamba nti omanyi luno Oluzungu sirwe Oluswahili sirwe Nyerere. Oluswahili lwawo wa Moi emmotoka eri wa Moi Kenya omusajja bamuyita disco yajjanga
nga aveeno najje egondi ebusiya nakuba engatto naye bwe yajja okuba engatto ekyatwala engatto yakirabako n'omugjamu engatto bamugjamu engatto abasajja bali abasirikira amaanyi naye yajja wano naye yange nagikomyawo ne sente ze yali ekoze naziza ate yagaa yali tekola buli weyagitekanga nga enjuki zimulumba nagula emmotoka empya ezi kigege ne bazivaako wano so bali tebalina speciality abasawo b'ennaku zino tebalina speciality balinga mumbu ejjamu olubuto ate lulemezaamu emumbu eki oyagala okugyamu olubuto mwana muwala nga bagikuwa ginywe ekigala nga kikuluma lulemeremu ginywe kati yobwedda mu lubuto esalawo lujja kusinkana olwokubiri olujja ne Joseph Tamale Mirundi mbagaliza kuba bulungi akume